ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් දැන් අපි මේ වෙහිකල් එකට පැනල් එක ටැක් කරලා තියෙන්නේ කණු දෙකක් තියලා පැනල් එකත් ටැක් කරලා දොරත් ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩෝර් එකේ ගැප් එක 100% පර්ෆෙක්ට් එකටම තියෙන්නේ මම ඔයගලන්ට දොරත් ඕපන් කරලා වහලා පෙන්නන්න ස්මූත් එකටම බැහැනවා ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් දැන් අපි මේ වෑන් එකේ තට්ටු දෙකම සම්පූර්ණයෙන් ටින්කර් කරලා තියෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් විදියට සෙට් ඔක්කොම ගාලා තමයි ටින්කර් කරලා තියෙන්නේ කැට්ලොයි වැඩත් කරගෙන ඉන්නේ අපි ඒත් එක්කම දැන් අපි මේකට ප්‍රයිමර් ගහන්න යන්නේ එතකොට තමයි දිරෙන්නේ නැහැ කොරෝෂන්ස් එන්නේත් නැහැ so guys දැන් ප්‍රයිමර් එක ගහනවා අපි තට්ටුවත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් විදියටම දැන් තියෙන්නේ තට්ටුව ගාප් තට්ටුවක් කියලා කියන්න බෑ බලන්න කොහමද තියෙන්නේ කියලා මේකට අපි කණ්ඩ සීල් එකක් ගාලා තියෙන්නේ ඒ කිව්වොත් කණ්ඩ සීල් එක ගාපු ගමන් මේ කොරෝෂන්ස් එන එක අඩුයි මේකට මේ තට්ටුව දෙකම ටින්කර් කරලා තමයි තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්. ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ තට්ටුව.
ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේකට ඇතුළටත් එක්ක ටින්කරින් කරලා දැන් මේකත් ඔරිජිනල් විදියටම තමයි නවලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම මිටි පාරක් නැහැ. හැඩේ ලස්සන්ට අරන් තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක ස්පොට් කරන්න ඩ්‍රිල් එකේ හෝල්ස් දාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඔරිජිනල් විදියටම ස්පොට් කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බලමු. මොකද ගාලා දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන් ටැක් කරලා තියෙන්නේ. බලා ගන්න හැඩේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දොරේ පල්ලයක් කැල්ලේ සම්පූර්ණ කොරෂන්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊටටම කොරෂන්ස් තමයි තියෙන්නේ. හිල් වෙලා තියෙන්නේ බොඩි එක. අපි මේ පේන්ට් එක හුරගෙන සුද්ධ කරගෙන ඒකට ටින්කරයක් කරන්න යනවා. Invincible. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් දැන් අපි මේ වෙහිකල් එක සම්පූර්ණයෙන් ෆිලර් එක ගහලා මට්ටම් කරලා තියෙන්නේ වතුර දාලා. දැන් අපි පේන්ට් කෝඩ් එක ගහන්න යන්නේ බේස් කෝඩ් එක. මේකට ගහන්නේ solid white තමයි. කස්ටමර් ඉල්ලලා තියෙන්නේ solid white එක. ඒ නිසා white එක තමයි ගහන්න යන්නේ. දැන් අපි පේන්ට් ඔක්කොම mix කරලා තියෙන්නේ මේකේ. ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා.